Eccomi qua, un grande saluto a tutti e ben ritrovati. Dopo un po' di tempo mi è venuta voglia di fare una live sul mio canale di YouTube, che da un bel po' che non la faccio, avevo proprio voglia di farla, ma anche perché volevo testare un po' le cuffie che mi sono arrivate tramite un mio amico, le cuffie ufficiali di PlayStation 5, sto parlando delle Pulse Elite. Le voglio testare, preferisco fare anche mi fa piacere fare anche una diretta per vedere come vanno. E avevo voglia di tornare anche nel mondo di Robocop, che per me questo è uno dei miei giochi, è uno dei miei giochi in assoluto preferiti, e che ci tengo davvero molto, nonostante il gioco purtroppo, ahimè, non è stato ben accolto, non è stato apprezzato come doveva essere. Ma purtroppo questo è il mondo, questa è la vita alla fine, questo è anche il mondo dei videogiochi, che non sempre i giochi giusti vengono apprezzati. Adesso sto facendo un po' di esplorazione anche per la ricerca delle prove di reato, perché insomma per chi conosce un po' questo gioco c'è anche un bel po' di esplorazione, ma davvero a volte rimango basito da certi giochi che non sono apprezzati e dopo vedo altri giochi che secondo me sono troppo sopravvalutati, ma purtroppo è così. Poi continuo, giustamente faccio una missione secondaria e poi continuo con la storia. Faccio giusto un po' di live, vado avanti, insomma un po' quello. Ok. Sì, non è mai facile trovare queste prove perché devi esplorare tutta la mappa e non è neanche un indicatore più o meno o qualche indizio di dove interagire a trovare qualcosa, però vabbè. Lo scopo del gioco è quello di continuare sempre a esplorare. Magari a qualcuno può andare, cioè, sicuramente a qualcuno può dare fastidio che devi andare avanti e indietro, ma no, comunque non è l'unico gioco che ha questo tipo di impostazioni. Tanto per quella mappa, cioè per questa mappa qui, che cavolo, che problemi può creare. Così è scopo il gioco, basta, cioè, voglio dire, non stare qui. Allora, per me questo è un signor gioco, bellissimo, uno dei giochi più belli che abbia mai giocato, quindi apprezzo tutto quanto. Si poteva essere un po' più. Comunque dai, non sono male queste cuffie, ho avuto modo di provarle anche un po' con la musica, sia con i vari servizi streaming di musica, quindi su YouTube, Spotify, poi anche tramite il mio wifi, e devo dire che hanno un bel suono calibrato, hanno la loro potenza, sono anche abbastanza comode, esteticamente sono fatte bene, materiali premium, secondo me.
Io di solito utilizzavo con la PlayStation 5 le Steel Series, che sarebbero quelle, mi trovavo bene per quelle con il cavo, che erano proprio personalizzate, cioè nel senso che erano proprio ufficializzate per la PlayStation 5 ed era la serie Arctix Nova, e mi sono sempre trovato molto bene, sinceramente. Su Xbox invece uso quelle proprio di Xbox, il wireless, quelle nere, insomma. Dove pensavo di trovare qualcosa, invece non ho trovato niente. Bene. Andiamo lì dopo. Adesso vado lì un attimo, che mi piace. Allora, i posti sono sempre. Hey, Robo, could you help us? We're in quite a pickle. Perfetto. Abbiamo una missione, tanto per cambiare. We have here a dead campaign manager from Mills's office. This case is urgent, but we can't get inside the vehicle to examine the corpse. For some reason, the car is electrified. Now that everyone's on strike, there's no one to take care of it, and I don't want to end up like a well-done steak. I am glad to be of help. And if you could look around for clues afterwards, Chi ha ucciso Simon Page? Che figata. Bulbs are burnt out. Something must have caused a short circuit. I assume a failure of the Magnavolt system. I will look into it. And if it wasn't for that, we'd have probably found the car on bricks and him in just his boxers. I wouldn't be so optimistic. Magnavolt is deactivated. It is now safe to investigate the car. Great. But if you could take a look inside, just in case. Gladly. The victim was strangled. The rope was tied with a sailor's knot. Not everyone can tie something like that. The deceased is holding the phone. The last number dialed is described as the office. Was he calling his own office during the murder? Certainly worth checking. There is an earring on the front seat. Could be helpful if we find out. The phone, the earring, and a sailor's knot. That's something to go on. And the place itself is interesting. Less than 100 yards from the victim's office. I wonder why he stopped here. I will go to the office to see if the victim left a message. It's near the cinema on the 3rd floor. We need to finish here before we can join you. Why did you not join the strike? I owe Reed a favor. And you're too close to retirement to risk it. But there's nothing keeping you here, Officer O'Neill, apart from making my life less bearable. Well, somebody's gotta watch your clumsy ass. Why would OCP get involved in this case? Not following politics, huh? The guy was Mills' campaign manager. OCP will do anything to get Mills elected. Yeah, if everyone hadn't been on strike, they would have brought the whole station down here. Were there any witnesses? There's that homeless guy across the street. He warned us about the current. He probably tried to steal something from the car. But it's hard to get anything out of him. His hand is fried, but he says he doesn't want an ambulance. Says he can't afford it. I will let you know if I find anything in that office.
We'll meet you there, and maybe we'll grab a burger on the way. Not on my watch. Hey, I thought we were partners. Ma dato che sono qua, faccio prima. Vado di qua. Like I told those cops, no ambulance. Just leave me be. You've tried to rob a corpse. Now I am truly offended. Without me, these cops would have turned to ash. I should get a medal for it or something. Do you want the court to look into this matter, or will you tell me what you know? Okay, anything you want. What do you know about that car? I know the guy who owns it. I mean, I knew him. He always stopped here to pick up this blonde gal. Real peach, I'm telling you. High class. Describe the woman. Well, she likes jewelry, but she's not covered with it like a Christmas tree. She knows how to wear it. That much I can say. Though we would like to prevent them, medical errors happen. According to one study, they are the #1 killer among all demographics, and that is unacceptable. I was scared to hear what the study found. Faccio l'audio. Anche se poi si va per la terza o quarta volta nello stesso posto, però lo scenario poi cambia. Ci sono dei cambiamenti, come in questo caso. L'altra volta ancora invece si andava a esplorare di notte, quindi ci sono dei cambiamenti. Ma mi sa che queste prove le troverò durante le missioni, così. Oggi non fanno nulla in TV. Va bene, dai. Ci sta niente. No, ma si sente bene comunque. E anche se sono a un volume basso, beh, già il gioco è bello. L'hanno calibrato con un suono bello alto, ma comunque si sente bene.
What a surprise. Not everyone in this city would return a wallet. I'd be letting my father down if I didn't, sir. Your father must be proud of you. Quanto si lavora qui, eh? The long-awaited execution of the war criminal Ernesto de la Diego ended in failure when his military supporters, Red Rat, staged a bloody protest. Ernesto was acquitted to prevent further bloodshed. Ugh, come on, please. Damn lock. May I help you, officer? I want to speak with someone from Simon Page's office. Then you're in the right place. Agatha Crane, Simon's assistant. But I'm afraid we have to wait for Mr. Page if we want to go in. Why? A keycard issue. I have to recode them every week because Mr. Page has a thing about security. But sometimes newly encoded cards don't work. I call them unpredictable little things. They can ruin even the best schedule. Mr. Page was murdered last night. What? Oh God. That makes my schedule irrelevant. Were you or anyone else in the office yesterday after Mr. Page left? No. Guarda, Mr. fa più Page scura. always stays late, and just the two of us work here. C'era Allow me to cazzo. check the phones. Mr. Page called the office during his murder. Of course. But first we need to get inside. Maybe you could help with the door. È così che si entra. Follow me. All calls go through my phone. It's on the desk on the right. Things to throw away. I regularly clean my workspace. I don't like to be distracted by anything. You have no new messages. The phone on Mr. Page's desk is connected to his answering machine. It's the only one in this office. Maybe he did not get a chance to record his message. Did Mr. Page like to sail? It was one of his hobbies. I don't know who he sailed with, though. He kept me out of his private life. Organ selling and other ideas for making money? The books were bought for show. Visitors don't look too closely, and making an impression is all that matters. Mr. Page's words. Mr. Page's computer.
I don't have access to it. Receipts for gifts that Mr. Page gave during business meetings. Mr. Page's private schedule. Some of his meetings were so secret that he arranged them for himself. I didn't even know about them. Did you find any leads? You know, perhaps you should check out Mayor Kuzak's team, as the death of Mr. Page plays into their hands. According to his schedule, Mr. Page often met with a person marked as G. In fact, they met yesterday. Oh God. Could he be the murderer? Do you know who that might be? As I said, Mr. Page had a thing about secrecy. I wasn't allowed to view his private schedule, so I don't know all the people listed there. What about his receipts? There was one for earrings. Who were they for? For Gloria. Oh God. G. Gloria who? Gloria Lindbergh, from Kuzak's campaign office. Mr. Page wanted her to change sides. Do you know where she lives? It's just a short walk from here. An apartment opposite the basketball court. I don't know the exact address. Deve più figo. Ma è troppo bello sto gioco, è proprio fuori dagli schemi. Per uno sparatutto. What'd you find out? We have a suspect. I am on my way to question her. In the office, there is an assistant of the deceased. I'll keep an eye on this place till you get back. Kurtz will be here in a minute. He just went to get us a couple burgers. Quanto lavora? Non siamo assai. Are you Gloria Lindbergh from Mayor Kuzak's office? So OCP is using less and less subtle methods to intimidate us. What do you want? I am here to ask questions about Simon Page. He's my political opponent.
I have nothing more to say about him. Mr. Page was murdered. Sì, ho cambiato la skin, mi piaceva di più questa. Too bad for him. La chiamo Blue Knight, io. Mi piace di più. So, why are you here? We have reason to believe that you are involved. On what basis? We found evidence that you may have been at the crime scene. What a surprise. Evidence found by OCP, perhaps? Did you or did you not meet yesterday? I was supposed to, for business. But Simon called my office and canceled the meeting. The investigation demands that I search your apartment. If OCP wants to frame me, you probably won't back off anyway, so come on in. Bella vita che vive su un condominio sporco, I però wondered if there ha was il a suo man hiding under arredamento. that shiny armor. Is this a gift from Mr. Page? He gave them to me when we met. He was probably trying to buy his way into my favor. I lost the second one. Ci vuoi provare, eh? Con questa faccia ci stai provando, eh? I have a second glass if you want to loosen up. I have a prescription for them. I can't fall asleep when I'm alone in bed. I lead a busy social life. It's not a crime, is it, officer? I have various hobbies. Sailing is one of the more innocent ones. Guarda, che catene sadomaso, Vertita. Questa. Giochi erotici, eh? Do you like it, officer? Such strong hands can probably tie strong knots. So, am I under arrest? Maybe you want to cuff me? Being restrained is exciting only for those who are truly free. According to Mr. Page's schedule, you met often, too often for business meetings. That doesn't make me a murderer. Simon contacted me a month ago. He wanted me to join Mills's campaign office. We slept together a couple of times, and there was something electrifying about it. Secrecy, his connections with OCP, the consequences if we were found out. And we were. His assistant figured it out. She must have reported us, and OCP killed him. They were afraid he might give me Mills's campaign details. You claim that Agatha Crane knew about your affair. Not only knew, but she blackmailed Simon. She's ambitious. She wanted to get a promotion out of it, but Simon fired her. When was Agatha fired? Maybe a week ago? You should talk to her, not me. I intend to do that. Please stay at our disposal. Missing you already. Officer Neal, come in.
Is the victim's assistant still with you? O'Neill here. We have a problem locating her, but I can assure you she didn't leave the office. You'll see what I mean when you get here. On my way. Keep Ms. Crane there and be careful. She is our prime suspect. Understood. Where is Agatha? A very good question. When you left, I came inside to take her statement, but there was no one here. Kurt showed up soon after. We've been looking for the lady ever since, but she's vanished into thin air. She couldn't have left the office without us seeing her, though. No, c'è un, c'è un passaggio segreto, no? Non lo so, dico io. Once again, let's just check No, è scappata, beh, She couldn't just disappear. tutto può How do essere. we know that the missing lady is the one who did this? She had a motive. Bella sta She missione, threatened to però. reveal Page's affair to get a promotion. He fired her instead. Beh, manca poco. Ah, vedi. A secret button hidden in the desk. This is getting more interesting. As long as it's not red, I think we can push it. Immaginavo. Avevo detto io. Appearance solved. Now all we have to do is open that door. It looks like she used a computer. Maybe we can find something there. Ah, sure. Keep reminding me of the delicious Just delete already. Agatha Crane, you are under arrest for the murder of Simon Page. It was just removing an obstacle. You have the right to remain silent. I had the right to do it. He didn't even realize that by blackmailing him, I proved that I'll do anything for the job. What else would you want from a political strategist? You have the right to an attorney. This is my attorney. I wasn't born to end up in jail. I was born for great things, and only I decide my fate. There are no bullets in that gun. The clip is out. Unpredictable little things. Again, it's frustrating when they ruin even the best schedule. Everything will go according to plan for the next several decades. Okay, lady, show's over. You're coming with us. I hope they throw away the key. Because of your cold-blooded murder, I'll have to reheat my burgers.
Abbiamo fatto anche questo. Bene, allora. Ma l'ho fatto, come mai me lo dà ancora? Ah, ok. Devo uscire, sì, sì. Non sembrava che dovessi fare ancora qualcos'altro. Ok, 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 ok. Chiuso il caso, giusto? Ok, bene. Faccio una piccola pausa e arrivo. Così almeno faccio quello che devo fare. Ok, eccomi qua. Allora. No, devo dire che queste cuffie comunque alla fin fine potrebbero scaldare un po', se uno è delicato con le temperature, nel senso che magari è soggetto a un po' di calorie, insomma, ecco, quando le orecchie vengono chiuse, quindi vengono appunto inseriti, cioè appoggiati dei cuscinetti, qualcosa, che vanno a coprire l'orecchio,
potrebbe dare fastidio a qualcuno se ha l'orecchio, quindi sensibile, delicato, ma però secondo me dopo portandole dovrebbe andare via quella sensazione, perché poi comunque il tipo di materiale comunque anche se non è una specie di, non è proprio vera pelle, è quasi comunque, ma è lavorato bene, nel senso che comunque è un tessuto che comunque è stato personalizzato bene, quindi non è un tessuto, voglio dire, economico, quindi voglio dire, sono delle cuffie premium, ok, quindi alla fin fine la sensazione che danno è comunque, la sensazione che danno è comunque una sensazione comunque piacevole, insomma, tutto sommato. Chiaramente poi in estate si può sentire di più questa sensazione, però beh, se dopo uno magari è nella propria stanza, quindi come suppongo la maggior parte, tutti hanno il condizionatore, insomma, non dovrebbero esserci grossi problemi, insomma, ecco. Ma io ero curioso di provarle comunque, non avevo mai avuto, cioè dovevo sempre acquistare delle cuffie ufficiali PlayStation 5 per una cosa o per l'altra. Quelle modello prima di queste non ho sentito parlare bene e male, sinceramente, e quindi ero intenzionato ad acquistarle. Invece poi devo dire che diverse persone parlavano bene, altre non parlavano benissimo. E poi sono uscite, sapete, sono uscite poi altre cuffie che da mette PlayStation, no? Anche quelle le mini cuffie, quelle appunto, sì, quelle che vanno all'interno appunto delle orecchie, ehm, che sono anche comode dal punto di vista, quelle non hanno problemi effettivamente, a parte il prezzo che magari sicuramente può dare qualche problema a qualcuno. Non sono, ho sentito parlare bene anche di quelle, però non lo so, anche per il microfono, un po' tutto il resto, un po' così e così. Poi ci sono state le altre che erano appunto sempre firmate, cioè erano firmate Sony, e c'erano sia cablate con il cavo che wireless, a costi, soprattutto quelle wireless, anche quelle lì ho sentito parlare bene, anche quelle lì sono cuffie di grande qualità. Ero molto intenzionato a quelle, poi ho uscito questo modello qui, non so, mi piaceva anche l'estetica un particolare, e tramite un mio amico rivenditore me le ha procurate e ho detto tanto le provi, cioè prova nuove, chiaramente nuove, sia chiaro. E ho detto, vabbè, adesso vediamo, insomma, dai. Le sto testando. Your arguments against voting are baseless. As residents of this city, you have an obligation. Get lost, kiddo. I don't want them to unsuspend my sentence for beating up a snot like you. Questa è la missione secondaria, andiamo a fare questo. Per quelli che magari mi hanno seguito ieri su Twitch, vi invito comunque a guardare la live di ieri riguardante a Stalker 2. Infatti avevo detto che comunque oggi avrei ripreso la live su Twitch con Stalker 2, invece poi ho cambiato idea perché avevo voglia anche di testare queste cuffie, e poi c'è niente da fare. Devo ancora finire Robocop Rogue City e ho detto approfitto e faccio tutto insieme. Non mi stancherò mai di dirvelo. Adesso è anche in super offerta Robocop Rogue City. Acquistatelo. Non ve ne pentirete. Qui siamo
qui abbiamo, come ho detto, insomma, anche nelle altre, avevo fatto qualche altra live su questo titolo, abbiamo l'Unreal Engine 5.0, anzi in realtà siamo alla versione 5.1 aggiornata ed è ottimizzato molto bene, perché davvero su console è stato davvero ottimizzato molto molto bene. Robocop sembra vero ed è un gioco molto molto simile, cioè per come incarna bene il personaggio e anche il mondo di gioco, quindi le interazioni che hanno tantissimo appunto della parte cinematografica. Chiaramente parliamo ovviamente di Robocop, quello originale, quello degli anni '80, interpretato appunto dal vero attore originale, quindi quello che è stato consacrato a Robocop, ovvero Peter Weller, e, e prende tantissimo appunto dal Robocop originale degli anni '80. Per me Robocop è uno, cioè io ho sempre amato questo personaggio, l'ho sempre definito il Terminator poliziotto alla fin fine, e cioè, è bellissimo, infatti su Mortal Kombat, cioè, appunto su YouTube, c'è proprio un effetto proprio realistico, c'è lo scontro dei combattimenti proprio tra Robocop contro Terminator ed è fantastico da quanto bene è fatto. E è comunque molto bello. Ho sempre amato cioè, i film degli anni '80. Hanno fatto 3 Robocop negli anni '80, ok? E tutti e tre sempre interpretati chiaramente dall'attore originale Peter Weller. Sono tutti e tre bellissimi. Poi c'è quello che a me può piacere di più, il primo, il secondo, il terzo, ma sono tutti e tre comunque notevoli. Doveva uscire anche il quarto Robocop e doveva uscire verso un po' prima della metà degli anni '90, comunque doveva uscire un Robocop 4, era ormai confermato assolutamente, che era anche stato, avevano anche iniziato comunque la sceneggiatura, avevano le location, tutto quanto, e poi alla fin fine è stato chiuso tutto, non si è più concretizzato nulla. Sinceramente mi è dispiaciuto, perché ci tenevo fortissimo, che comunque è un brand che ha avuto il suo successo, è un'icona e meriterebbe molto più, cioè, molto più spazio. Molti anni dopo sapete che hanno fatto un reboot di Robocop, con l'armatura completamente nera, da un attore, adesso non ricordo il nome, che comunque mi piace anche come attore, che ha lavorato anche in altri film interessanti, e anche quel reboot lì mi è piaciuto. Io ce l'ho anche, l'avevo acquistato anche in digitale. A me quel Robocop lì mi piace, secondo me era anche fatto bene, l'attore era giusto, e anche lo script della sceneggiatura. A me è piaciuto quel Robocop. Ovviamente era diverso dall'originale, su alcuni aspetti era molto simile a quello degli anni '80, poi l'hanno cambiato. Però comunque a me è piaciuto. Purtroppo non ha avuto un buon riscontro, non è stato un flop, però ha avuto poco successo. Sinceramente io gli avrei dato cioè le avrei dato, sì, sì, alla fine meritava, quindi per me meritava un buon successo assolutamente. Adesso sembra, ho letto poco tempo fa, che c'era la possibilità che ritornasse di nuovo Robocop, però non si sa ancora se tutto quanto verrà confermato. Io spero di sì, e che sia comunque un qualcosa di realmente valido. Però ripeto, il film che è stato fatto, sinceramente a me è piaciuto. E, ma l'attore era giusto, infatti lo stavo anche dicendo, Joel Kinnaman. A me piace come attore, nel senso che secondo me è bravo come attore, era anche quello giusto per interpretare il film. Comunque, vabbè, insomma, spero che lo riprendano, ecco. Murphy, good to see you. Multiple armed suspects have taken over the store. We gotta be careful. They got the owner inside. I am going in.
You need backup. Remember your field training, Officer Washington. I won't let you down. You guys go ahead. I'll secure the perimeter. Oh, it's the mayor's poster. Maybe he actually knows him. Let's get him. Abbiamo anche la nostra Pitch Black. There's something there, isn't it? Lights ain't red. You really know your stuff. Get him. For that. Take my fucking hand off against you. Quando è ora di entrare in gioco con l'azione, qui la brutalità è fatta benissimo, è troppo figo. That'll teach him a lesson. My shop. Oh God, what will my father say? And the fish, all the fish are gonna go bad. Oh, quit your whining, Pops. It's not like anyone can smell the difference. Open the door and come out with your hands up. Oh, shit, that's Robocop. Listen, you and your friends got it all wrong. You're not supposed to be here, pal. OCP doesn't butt into this hood's business. And you're police on OCP's money, so you better scram if you don't want trouble. I am a police officer. I do not take orders from lowlifes. What do you want, Robot? I'm trying to be nice here. I've got a hostage here, and I'll blow his fucking brains out if you try anything stupid. Break the door. He's reloading. Who's that? There ain't an ounce of respect in those perps. There's nothing sacred to OCP. But I was wrong about you. You definitely more human than any of them OCP hyenas. That was intense. Good job, Officer Washington. Thank you, Robo. Hey, Washington. That sounded like a proper gunfight.
So how come you're still in one piece? I had a partner who had my back. Keep it up and I might just change my mind about you. I'll wrap this up, Robo. You can head back to the precinct. Vedete, qui hanno chiuso la strada. Invece prima si poteva interagire nelle missioni precedenti. Ma comunque sto gioco qua, più vai avanti, più anche l'illuminazione, cioè è tutto figo sto gioco. Non lo so, io a volte cioè non ho parole. Cioè io posso capire di un gioco che magari non è fatto benissimo, o magari non è proprio entusiasmante da giocare. Ma questo cazzarola. È un signor titolo. Dipende. Tutto è fatto bene, cioè proprio qui non hanno lavorato proprio bene. You're back already, Grumpy? With all those colorful flags and balloons, any other cat would be in seventh heaven. You're way too early. The bachelorette party starts at 8. I am here to meet with Olivia Blanche. What room is she in? This is a by-the-hour hotel. People don't usually give names. Dr. Blanche is in her 50s, bright long hair, possibly tied into a ponytail. I gotcha. It's that classy lady. She's staying in room 405. Thank you, citizen. So, you aren't the real Robocop? Listen, if your mature lady won't be able to satisfy you, I'm sure I'll find someone younger that would be happy to help. Vediamo se c'è qualcosa prima. Come sempre. Anche un piano in corridoio.
Però sono trattati bene, hanno tutto qua. It's you. Thank you for coming over. Do you really think I'm in danger? Not as long as I am here. Tell me what happened again. Someone stole my work computer from the precinct. But the only thing of value are my research notes. Your evaluation especially. Does anyone else know about your research? OCP requested confidentiality, so they're the only ones who know about it. You don't think the old man has anything to do with it, do you? Did you notice anyone suspicious at the crime scene? No. But after a recent hacking attempt, Engineer Morgan fitted my work computer with a tracking device. You could download its last coordinates from my private computer. It's right there on the desk. Maybe this will help you find the culprit. I will find them, and they will pay. Actually, even if those thieves were after my research, they'd be disappointed. I keep most of my notes on paper, including my conclusion. I know the whole process wasn't easy for either of us, but I'm sure you felt there was progress. How do you feel about doing the final session now? I promised to adhere to our working relationship. Thank you. I really appreciate it. You agreed to a non-compulsory evaluation. Does that mean you felt our Non sarebbe il sessions were caso, ma helpful? ci sta, dai. Hai raccontato... no, hai consentito a un euro... Ah. I promised to stick to it. A lot has changed since we started. Do you remember how you perceived yourself back then? I was struggling to comprehend my own existence. That's not quite right. But since then, did you have a change of heart? How do you consider yourself now? I like to think of myself as a person. I'm glad to know you can finally see this. Through our time together, I've learned a lot about you. And one thing I know for sure is that you're not some kind of soulless OCP robot. Why do you think so? Could a machine create a real bond of friendship such as you and Officer Lewis have? Do you think a machine would bother to help a drug addict believe that there is a place for him in our society? Do you think a machine could teach a newly appointed officer what it means to be a real policeman? Or bring comfort to a suffering old man?
Would an actual person glitch? Cazzo, hai fatto We should da- make a clear distinction. These so-called glitches are your memories. It seems to me that they manifest themselves in unusual ways because they are trying to get through a mechanical barrier. But as memories in the past make up everyone's personality, those memories make you who you are as well. This is what makes you different from a machine. You should not fear them, but embrace them. But there is also the other kind. And that worries me. But the malfunctions you're referring to seem to be strictly technological. I'm afraid someone is using your mechanical side to mess with your psyche. They would be more successful if it wasn't for your human side. And no wonder. It's probably your strong will that allowed you to bear the extraordinary burdens. And it's also what's been protecting you from totally malfunctioning. I don't know a single person who could endure that. So if this evaluation was to determine whether you're human or not, my answer is you're not just a human, but an exceptional one, Alex Murphy. Don't you ever forget that, unless you want to have me on your case again. I will try. Thank you, Doctor. Thank you, Use my Doctor. computer to download the coordinates of the tracking device. It's right there on the desk. I have the coordinates. Hello, Dr. Blanche. I got a special delivery for you. But I haven't ordered anything. I only need your signature. Can you please open the door? Can I sign this? Stay qui, Doctor. Engaging the enemy! Oh God, were they here to kill me? We need to move. Lewis, there was an attempt on Dr. Blanche's life. Is she okay? Yes, but she will need an escort. Roger that. I'm on my way. Follow me. And compromise! Enemy We need to move. Why do they want to kill me? Is this really about the research? I will figure that out. target acquired. Follow me. Can we rest for a moment? No, we should not stop. It's a dead end. We need to look for another way. I will make a way. I don't know how you're thinking of making a way, but you better hurry. This room is getting awfully hot. We're moving forward.
Good. Concentrate on the positive, Olivia. We need to move. This heat is just too much. We must keep going. Cannot go through. Fire is blocking the way. Thank you so much. The sprinklers aren't working. Fire's dying out. Someone's footsteps upstairs. I will make a way. Follow me. Oh, wow. I've seen messes here before, but not quite like this. We've made it. Oh, thank God. But what should we do now? My partner is going to take you to someplace safe. I will find the guilty party using your computer's coordinates. Mi dispiace per il tuo hotel. I'm finally starting to understand. The shooting, the blood, seeing it firsthand,
It puts everything into perspective. What I think I'm trying to say is, thank you. My duty, madam. So what now, Murphy? I will follow the signal to track the doctor's computer. You will keep her safe. Safe from what exactly? Who were those guys? Mercenaries on Wendell's payroll. The same ones that paid me a visit at the hospital? Wendell should be grateful. You keep reducing his overhead. I am expecting a huge payoff. I hear that. Bello anche questa parte qui del segnale. Okay, Murphy. So where are you headed now? I am following the signal from the doctor's computer. That's handy. You're gonna keep me posted if you find anything, won't you? Affirmative. Murphy, out. I hate when you do that. Loose out. Ok, la direzione è giusta. Need some rubble? No, but it might be covering something that I am looking for. It will be like searching for a needle in a haystack unless you have some kind of X-ray vision. Any joy? I need to see what is underneath. Then you'll have to wait. There'll be a truck to move it in an hour or two. It's not like you can move the whole thing anyway. You're not a finicking train, are you? I am much more than that. Shit! You're like a freaking bulldozer. Is that what you were looking for? A manhole cover? I need to get underground. Well, not through there, you ain't. If the sewers are what you're after, then you should use the entrance behind the mark. Just under the overpass. Thank you, citizen.
anche nei sotterranei, c'è proprio tutto, sto gioco qua è completo. Mi ero già espresso molto anche nelle altre live che avevo fatto poco tempo fa. Questo è un gioco che io avrei, cioè, avrei fatto anche un altro capitolo, io avrei creato qualcosa di duraturo. Avrei dato molto più spazio a questo titolo qua, cioè avrei dato proprio una degna continuazione, perché l'hanno fatto proprio bene. Cioè, questo qua è un gioco, uno si aspetta di giocare, dice che gioco a Robocop, finito lì, sarà un po' come la parte cinematografica, sparatorie qua e là, così, niente di che. È molto di più, perché c'è una grande parte di esplorazione, una bella narrazione, delle belle indagini, non ci sono missioni ripetitive, tutto è figo, i combattimenti, il combat system, il gameplay, la profondità del gioco, diversi sketch, no, ma tutto è stato realizzato bene, le aree di gioco, tutto. Another respectable citizen on their way to the sewers. Is there a party going on down there? Some of them ain't come back. Let's hope it's not an alien party. Just make sure you don't drink anything. It might have a roofie. Lewis, tracker coordinates lead me to the sewers. I am entering now. I can't hear you very well. It must be bad signal. I've taken Dr. Blanche to the safe house. Lewis, you are breaking up. Watch your step. This might get dangerous. Make sure to contact me if back up. Stay safe. Tipico di un film grande. Enemy contact! Robocop! Commencing phase 2. Status stable. Engaging the enemy.
Sono forti, eh.
Do not be afraid. I am a police officer. I had this nasty dream that I was a homeless guy living in the sewers. Oh, wait. Ah, sì, devo riparare. Come cavolo si fa? Ingegneria, balzo potenziato, no?
Numeri. No, ma so che si può scansionare. Non è questa allora. Ah, ok. Ah, era così, bisognava fare. Cazzo. Le ho prese. Bene.
Il dettaglio è tutto. Lewis, I found the computer. What did they need it for? Retrieving and processing data from my evaluations. Where was the data going? OCP's mainframe computer. To access it, you need staff credentials, and they have been using Wendell's. You're saying that OCP has Wendell on their payroll? The old man is the one who signed his contract. That son of a bitch. I knew he was behind all this. Can you send us over that data? I'm uploading it as we speak. I'll make sure Reed sees it ASAP, so we can get you a warrant for the OCP headquarters. I am heading to OCP headquarters now. Si può farlo. Hey, Murphy. We've been analyzing the files that you sent us. Localizza il Turns out that vecchio. the data from your evaluations has Il been used to prepare an vecchio. afterlife presentation. And get this, it's taking place right now. To put a cherry on top, the old man is in attendance. Just find where the afterlife presentation is taking place, and you'll catch the old man red-handed. That is how I prefer to catch criminals.
is a friendly reminder. Stealing office supplies will be prosecuted to the fullest extent of the law, Meg. Thank you. Did you have a career develop? Out of concern for our employees, Omni Consumer Products have purchased new sleeping bags. You will be notified by your supervisor about your options. And remember, your efforts are paying off. Starting next month, OCP Silver cardholders will no longer be allowed to use Diamond relaxation areas. Just let me go. You said yourself that you didn't have time for me. I know who you are, lady. You broke into the security room. You're up to something. Hey, Robo, could you resolve this issue we're having? There's been a security breach I need to investigate, but someone's got to escort this trespasser out of the building. I could help in both cases. Good. The breach seems like a big job. Once you're done with her, can you join me in the server room? It's just down the hall. Sure he could. Don't think it's over, lady. I'll check the security cameras later to see what you've been up to. Expect a visit from the police in a couple of days. I'll buy coffee and donuts to welcome him. You are responsible for that security breach. I'm trying to save people's homes. Do I have to remind you what OCP is planning to do with the residents of Old Detroit to create space for Delta City? I have a record of that issue. I need to find out what the estimates are for those additional costs. As you can imagine, they don't include them in their brochures, so I have to dig deeper. All the information I need to help those people is in the room where the security guard is expecting you. So can you help me get those records out? I will not let OCP hustle innocent people. You'll find the relevant data on one of the servers. I'll be waiting here to pick it up.
Fai falta. Welcome to Omni Consumer Products. How may I help you? Over here. Could you help me with these doors? Someone likely tried to lay a hand on the data collected in this room. The security breach caused them to lock down. Can you open them? I need permission to enter the restricted area and damage OCP property. Do whatever it takes. Now, I need to reboot the security system. The malfunction shut down not only the doors, but also a nearby metal detector gate. That should do it. Thanks for your help, Robocop. I'll stay here. I need to be sure the room is safe before the technicians arrive. My new dumbass boss will chew my ear off about it if I don't. Questo è proprio... Sì, sì. Better not touch that computer. If the technicians figure out that someone was messing with it, they'll be pissed. So, you're still here? Security computers connect to a network. It is worth checking if there is another system that needs rebooting. Yeah, it's all brand new. Hasn't been tested before implementation. My boss's idea. I should go and check it out. I'll be on my way. Ho fatto un lavoro sporco, non è da me. Estimates. Do you have them? Make good use of them. You helped a lot of people with this, Murphy. But there is one more issue. Security footage. If I'm gonna expose OCP, I'd rather not be disturbed by anyone. Could you... Destroying evidence of a crime is beyond my programming. Who's talking about that?
Shuffling database records will do just fine. All you need to do is recharge yourself using the computer in the security room. You could sure use a pick-me-up. You look pale, to be honest. I will do what needs to be done to protect the innocent. Thanks to you, I'll be able to focus on what needs to be done as well. Stay safe, citizen. I did some shuffling. Thank you. The people of old Detroit will not forget what you've done for them. A meeting regarding afterlife is taking place right now. I want to know where. Let me check. Yes, that would be the sta roba. executive conference room Va on the bene. top floor. The elevators are behind me. But I'm looking at the guest list and I'm not seeing your name. I will be the highlight. Sono l'ospite speciale. Sono Robocop VIP. But you don't have the proper clearance. You won't be able to access the elevators. Sir! Sir! Let me get that door for you. I saw that whole scene. The way they treated you. Not on my watch. Going up? Beautiful, isn't it? This view gives me hope. Shows what Detroit is capable of when not hindered by the city's worst. You probably know that better than anyone else. You deal with filth more than any of us. These miserable people, crammed into those tiny apartments like cockroaches. I swear I need a shower whenever I go canvassing in old Detroit. But not for much longer. I'm heading to a meeting about the Delta City relocations, so that we finally get the poor, criminal elements out of our great city. Exciting, isn't it? You and me together. We'll clean the city right up. Che conflitto. This is a friendly reminder. A gunshot wound no longer entitles you to a day off, unless hospitalization is required. Thank you. Bella vista, devo dire che la profondità non è ma è fatta bene, sì. Anche questo è un punto importante su un videogioco, la profondità.
quindi per quanto riguarda appunto la lontananza, se i parametri sono giusti, se c'è quell'effetto appunto che sia realizzato bene, che vedi che hai quella sensazione appunto della panoramica che sia fatta bene, quindi che c'è proprio la giusta lontananza, quindi sì, che ti dà quell'effetto a dire sì, è fatto bene. Ecco, que- questo mi sembra sia fatto bene, assolutamente sì. C'è una differenza, allora, c'è una differenza. Perché l'Unreal Engine 5 non è un motore grafico, visto che pure alla fine non è un motore grafico proprietario appunto delle software house appunto che vanno a poi a realizzare i loro giochi, appunto di terze parti, questo qui è appunto di Epic, e ci sono delle software house che riescono a ottimizzarlo bene, ma non è facile su console, perché la Real Engine 5 su console non era come i precedenti Unreal Engine che erano molto cioè era molto più semplice comunque la gestione, nonostante che comunque avessero avuto poi degli aggiornamenti dove erano migliorati sotto l'aspetto grafico di qualità, ma comunque erano motori grafici che si poteva benissimo gestire. E infatti sulle console facevano la loro figura, comunque non avevano problemi. Invece la Real Engine 5 è più difficile perché chiaramente è un motore grafico più avanzato, più di qualità più potente e quindi ha caratteristiche diverse. Su un PC viene sicuramente ottimizzato meglio perché comunque il PC è una piattaforma appunto che dà la possibilità di sistemare tutto con i vari setup che ha a disposizione, con tutto quindi il kit a disposizione. Invece su una console a sistema chiuso chiaramente questo tipo di operazione è molto più limitata, quindi gli sviluppatori fanno più fatica a sviluppare, soprattutto quando non hanno il proprio motore grafico di proprietà. Ci sono delle software house che non vogliono noleggiare cioè, infine, utilizzare questo motore grafico proprio per le problematiche che ha. Altri invece dicono che ormai è collaudato e quindi dicono che comunque è molto più gestionale, ma dipende perché comunque non è. Si è visto, scusate, si è visto il risultato. Mi sentite? Si è visto il risultato di Stalker 2, no? Quindi voglio dire, da là si vede tutto, insomma. Mi sentite? Che cazzo? Scusate. Sì, Stalker 2 non è stato ottimizzato benissimo, anche se adesso le patch lo stanno migliorando. Invece Robocop Rogue City è partito già bene, già da subito. Quindi non ti avevo visto. È diversa, insomma, la situazione. Ecco. There is no one here. What? Look around. See if we're missing something. Diamo una bella occhiata ancora al panorama perché no, beh, ci sono dei giochi quando si punta i progressi che sono stati fatti
Beh sì, no, merita assolutamente. I progressi che sono stati fatti sulle console, mi ricordo appunto diversi giochi che puntavano appunto a questo effetto dalla panoramica, no? Dall'alto per vedere tutta quanta la parte ovviamente giù della profondità del gioco, a livello di profondità, come sono cambiati, insomma, si è visto comunque l'evoluzione e parliamo appunto di una piattaforma a sistema chiuso che ha fatto dei grandi progressi, quindi alla fin fine, oggi come oggi, restando appunto su PlayStation, non mi sentirei interessato, cioè non mi sento di dire acquisterei la PlayStation 5 Pro, perché sinceramente no, non vedo questa necessità, capite? Nel senso che la PlayStation 5 la PlayStation 5 Pro è sicuramente una piattaforma che ha dato un qualcosa in più ai giochi, quindi riesce a dare quel minimo di dettaglio in più, ma sono tutte cose comunque ridotte. Quando si parla di un sistema chiuso, si vuole vedere sempre, cioè, se le console riescono sempre ad avere un bel futuro, e io sono sicuro di questo, si vuole vedere una bella differenza o comunque qualcosa di realmente sostanzioso. Vedere questa piccola differenza, perché se adesso questa immagine qui noi la andiamo a vedere su una PlayStation 5 Pro, vi assicuro che non c'è nessuna differenza, ma proprio zero assoluto. Cioè, l'immagine è uguale, identica, tutto quanto. Capite che non ha senso averla. E anche altri giochi, gli stessi sviluppatori di Cyberpunk 2077, ovvero CD Projekt Red, ha confermato che all'inizio sembrava che il Cyberpunk dovesse avere una patch specifica per la PlayStation 4 e per la PlayStation 5 Pro, e hanno confermato in più volte che hanno provato a fare dei test, hanno provato a fare appunto delle verifiche e hanno detto che per migliorare cosa? Non c'è niente di migliorare, nel senso che comunque se si va a fare una patch si andrebbe semplicemente a dare qualcosina, ma in maniera molto ridotta, cioè che praticamente che la differenza la vedi e non la vedi, la vedi e non la vedi, su tanti aspetti è uguale. Su qualche altro aspetto del gioco vedi una minimissima differenza che assolutamente non va a cambiare l'esperienza di gioco, anzi, perché sono proprio delle parti proprio davvero sottili, e per la maggior parte confermano che invece non ha senso, perché l'ultima patch che ha rilasciato CD Projekt Red su Cyberpunk 2077 ha migliorato ancora un po' sempre la parte grafica e l'esperienza, oltre ai grandi contenuti che hanno aggiunto. Quindi capite, hanno preferito di lasciare stare, ma come anche altri sviluppatori hanno sentito proprio il bisogno, nel senso che se la PlayStation 5 Pro avesse avuto qualcosa di più da offrire, avrebbero tutti appoggiato la causa di dire ok, lo facciamo. Invece alcuni l'hanno fatto, altri no. Proprio perché è una console che se non esistesse non cambierebbe nulla, voglio dire. Tutto qua. Era questo che voglio dire. Poi ognuno poi è libero di acquistare quello che vuole. Io, ora come ora, avevo già espresso le mie opinioni poco tempo fa, sinceramente la PlayStation 5 Pro fa sempre cioè, fa piacere che sia uscita un'altra console, cioè un'altra console PlayStation che vada ancora a dare cioè, un qualcosa in più al gaming, però in questo caso, insomma, se uno ha già la PlayStation 5, insomma, va bene così, insomma, ecco, voglio dire, non è che non ti cambia assolutamente nulla. Il vero cambiamento si vedrà quando uscirà la futura PlayStation 6, è lì che ha senso capire tutto qua. È come vedere, insomma, perché anche oggi avevo letto che il futuro delle console è un po' incerto. Io, per me questa è una grandissima stronzata, passatemi il termine, perché le console sono quelle che principalmente tengono sul mercato gaming, perché il PC negli ultimi anni è cresciuto molto e adesso ci sono più persone che giocano con il PC,
ma quelli che hanno una console in casa sono molto di più di quelli che hanno un PC, e per tantissimi motivi, non è solo un discorso di gente che non ha i soldi per comprarsi un PC o di gente che capisce poco di PC. Ci sono tanti motivi, è tutto un insieme di cose alla fin fine. E anche perché oggi ti puoi fare un PC di qualità sotto i 1600 euro, con 1400 euro ti fai un PC di tutto rispetto, quindi voglio dire, se uno non ce la fa lo può pagare anche a rate, cioè nel senso si paghi i componenti, cioè, è ovvio, devi farti un PC, chiaramente ti fai un piccolo finanziamento, sei a posto più che altro, insomma, ma non è tanto quello il fatto. Il discorso è che proprio la console è la piattaforma ideale per il gaming, e poi quando te la vai a abbinarla a un degno televisore, l'esperienza è ancora più forte, e via così, insomma, ecco. No, secondo me il mercato console sta molto bene. Il fatto che sta attraversando dei periodi di alti e bassi è semplicemente per un discorso di esclusive, comunque di giochi che non sono usciti grandissimi titoli, anche se secondo me parliamo in questi ultimi 2 anni di titoli molto importanti, per me ne sono usciti di qualità, assolutamente. È che ci si aspettava qualcosa di più. Chiaramente, però io sinceramente mi ritengo soddisfatto di quello che sono usciti in questi ultimi 2 anni, parlando di questi 2 anni, perché secondo me sono usciti dei titoli molto interessanti, molto validi, che mi sono piaciuti molto, e addirittura alcuni titoli, forse su certi aspetti sono usciti anche dei titoli che sono passati in secondo piano, proprio come Robocop Rogue City, come Robocop Rogue City, che è passato in secondo piano. Non è stato capito il gioco, non ha avuto una giusta pubblicità, una giusta distribuzione, insomma, non ha avuto una parte marketing forte, nonostante il titolo il titolo è di grandissima qualità, come anche qualche altro titolo che è passato in secondo piano. Quindi, secondo me, è stato lì l'errore. È stato lì l'errore più grande, alla fin fine. Cioè, titoli che avevano la possibilità di dare un vantaggio, cioè non un vantaggio, che potevano dare un bel contributo al gaming, sono passati in secondo piano. E dispiace, perché poi davvero per strada ci perdiamo dei titoli belli, e poi ci sono persone che dicono ma quest'anno non sono usciti grandi titoli. Basta andare alla ricerca bene, ma soprattutto se si ha una giusta pubblicità o un giusto marketing, riusciamo anche a scoprire determinati titoli. Effettivamente io non è che l'ho scoperto tardi Robocop, sapevo della sua esistenza, che ho dato priorità ad altri titoli per una cosa e per l'altra. Sicuramente ho sbagliato, come avevo già sbagliato con qualche altro titolo, però alla fine poi prima o poi lo prendo quel titolo, non è che lo lascio scappare. Chiaramente sul mio canale io prendo sempre titoli, io li considero proprio titoli maturi, cioè nel senso quelli che sono di qualità sotto tutti gli aspetti, non solo in primis sicuramente la parte grafica, ma poi la narrazione, l'impostazione di gioco, l'impatto che il gioco ha, cioè titoli seri, ovviamente titoli che realmente fanno la differenza. Quindi voglio dire, sono quelli titoli che vedi l'evoluzione poi del gioco. Poi chiaramente ci sono dei titoli che sono molto belli graficamente, che poi non è il mio genere, è un altro discorso. Io porto comunque il genere che comunque vedete anche nei miei profili, sono quelli, perché sono quelli che sono cresciuto e sono quelli che secondo me a livello proprio nel mondo gaming sono quelli che per me faranno sempre la differenza. Poi ci sono titoli fantasy che meritano, però io magari li gioco in maniera diversa, cioè magari non vado a giocare un Final Fantasy, per dirvi, faccio un esempio, per quanto sia importante e una saga di successo, preferisco giocare a un titolo che resta sempre nel mondo fantasy, con qualcosa di molto più di narrazione più profonda, secondo me, e quindi passo a un titolo, per farvi un esempio, a un God of War, per dirvi, capito? Perché secondo me quello è cioè, è in più in linea al mio standard, la mia etica e tutto il resto, insomma, perché mi vedo meglio su quel titolo là, per dirvi. Sono titoli diversi, cioè, però sono associati, insomma, che vengono associati. E
Quindi alla fin fine è normale che poi ti trovi in quella situazione lì. Quindi sono stati, io ho preso questi ultimi 2 anni perché sono stati un po' criticati questi 2 anni, in questi 3 anni, anzi un po' di più, in questi 4 anni sono stati un po' criticati, ma in realtà secondo me no, perché i primi 2 anni di queste due console, PlayStation 5 e Xbox Series, insomma, non sono partiti benissimo, hanno avuto alti e bassi, più bassi che alti, poi un po' pian piano si sono un po' riprese e adesso in questi ultimi 2 anni secondo me hanno fatto qualcosa di interessante comunque che merita, lo hanno fatto. Siamo contro alle rimasterizzazioni, ai remake, vanno tanto di moda, titoli che hanno fatto la storia, vederli in una veste grafica migliore secondo me fa sempre piacere, purché siano titoli che abbia senso farlo, sia che questo è ovvio. È ovvio che se mi fai un stesso titolo 50 volte me lo vai a rifare, cioè lo vai sempre a migliorare, è ovvio che dici basta. Chiaro, voglio dire. Anche l'ultimo Daymare, per dirvi, non è niente male. Sandcastle mi pare che si chiami. Non è male, non è assolutamente male. Un altro titolo sottovalutato, secondo me, che il primo non era niente male, l'ho anche giocato, Daymare 1998, se non sbaglio, e non era niente male. E anche questo ultimo capitolo è da scoprire. Insomma, ci sono dei titoli, dai, basta guardare bene, vai sul PlayStation Store, sull'Xbox Store, ti fai tutta la carrellata, ma se a portata di mano non è che ci voglia tanto, voglio dire, non è che se uno si mette là tranquillo, fai presto, ti guardi tuo catalogo e vedrai che ci sono dei titoli che meritano. Proseguiamo con Robocop. Comunque il mercato console, ve l'assicuro, sta molto bene e lo vedrete l'anno prossimo ancora di più. Ah no, aspetta. Do not be amazed when a man grows rich, for when he dies, he takes nothing with him. Until now. Afterlife, OCP's answer to death itself. As a frontrunner in human-machine hybrids, OCP is focused on proving that death is no longer the end. With a number of successful prototypes, our team continues to work tirelessly to ensure Afterlife is more Mi ricordano un po' le scene di Fallout. cybernetic achievements. We've come a long way since OCP's first Guardate. cyborg. This is how I see myself. To now. Hi, I'm Eve, and I've died, but that's not stopping me. With the newest development in cyborg research, OCP was able to give me another chance. And now I'm back to enjoying my life. Or should I say, afterlife. Because at OCP, the goal is no longer to live, but to thrive after death. And since our friends in the government are fighting for human rights for all people that were once pronounced dead, my life will return to what it was in no time. Under my legislation, Robocop and all future cyborgs will be granted human rights. They'll be able to live, vote, and run their businesses just like the rest of us. Vote Mills, vote Robocop. Afterlife. Eternity. Today. Oh, sorry, I didn't know someone was here. Eve, It's actually Meg. are you like me? So you seen the ad, huh? Sorry, I'm not a robot. Just a commercial actress. I've been a face for a lot of stinkers, but good luck selling Afterlife. Technology that won't be available to us for the next 100 years or so, I've heard. Where is everyone? From what I understand, the old man canceled the meeting last minute. I don't know why no one tells me anything around here. So he is behind all of it? Who else would authorize funding of such a pretentious project?
Where did they conduct the research for this project? I don't know, but I don't think it's in this building. I've noticed that there are always big cooling trucks parked in front of OCP when they're showing off new tech. What about all the money that went into research? From what I hear, OCP gave it the college try. They spent a lot of money on some prototypes, but this time they ended up with nothing. That's how it often goes with these cutting-edge projects. I imagine there were quite a lot of unsuccessful Robocops before you came along. So you are selling something that does not work? That's advertising for you. At least with Afterlife, we won't get many complaints from the dissatisfied customers. 'Cause they'd be dead, you know? Where is the old man? Probably in his office, at the end of the hall. But I don't think barging in unannounced is such a good idea. I disagree. Suit yourself. Can someone take this robot away from here? I'm trying to work. Why was he smiling when I signed it? He never... Do you think they hung it upside down? Sì, proprio un bel panorama. The old man. Put your hands up. You are under arrest. Guarda che è lo stronzo. That's no way to talk to an acting CEO. You didn't come here to congratulate me? So, you haven't heard. It's been on every channel for the past hour. Watch some TV once in a while. Life's passing you by. As the former CEO of Omni Consumer Products passed away earlier this morning, we at Channel 9 are deeply saddened by this horrific tragedy. Our condolences go out to the OCP family in these dark times. In other news, why do balloons make that popping sound? About time the old man kicked the bucket. A Japanese company is already eyeing to buy us out. The way he was managing the company lately, he'd basically run it to the ground, especially with his personal projects. Afterlife. Oh, you heard about that too. How desperate. Just die gracefully, you old fuck. But don't you worry about it. As an acting CEO, I'm putting a stop to all of OCP's unnecessary expenses. And that includes all of the old man's pet projects. So say bye-bye to Afterlife, and Delta City for that matter. Someone needs to take responsibility. Someone did. The demented old man behind all of this sick shit is dead. I'm shutting down Afterlife, so you should be happy. So there's nothing for you to worry about anymore. Well, maybe about collecting unemployment, since I'm firing the entire police force and replacing them all with my robots. Those robots are unreliable. Oh, that's adorable. Especially coming from you. But you'll get to see the improvements we've made firsthand, since I need you to come to the ARMS Expo. Just don't be late. Now, you leave. Bitches, come! It's time to celebrate. Che Let's stronzone. throw the old man a hell of a wake. Oh, Robo. That Expo thing is a black tie event. Then again, I guess that doesn't concern you. Sempre la musica.
No, ci credo. You could arrest me, officer. Na, 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 na. Handcuffs. Creiamole giusto. I don't wanna do it. 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 Quindi il vecchio è morto praticamente. Because of the tragedy that has struck our company, you will be informed by your superiors about the recommended ways to experience mourning. The meeting is not included as work time. Thank you. The old man is dead. Yeah, I just heard. So what do we do about Afterlife? Becker is shutting it down. Not the only thing he's shutting down. I just got a call from the precinct. Everyone's been fired. So what now? What about Wendell? We wait for his move. He'll be desperate. I bet he'll try to get as many supplies as he can before his money runs out. But where will he go to do that? The Detroit Arms Expo. Shit, that's right around the corner. I could go there. No. Stay with Dr. Blanche. Becker wants me to attend the expo. This way, I can keep an eye on unwanted guests. I hear you. Mai. Non c'è più la spunta. No, I can't believe he's gone. He was so young. Such a tragedy, but, are our bonuses safe? Do they know who'll be the new CEO? I hope it won't be that Becker jerk from Security Concepts. Ok. Io vi devo... Corsa agli armamenti. Trova Max Becker, che era quello di prima. Bene, è stato confermato che Wender Antonovsky stava lavorando per il vecchio fin dall'inizio. Tuttavia Wender non può più contare sul supporto dell'OCP ora che il vecchio è morto senza una rete di supporto. Va bene. No, io vedevo proprio...
a volte quando vedo un'immagine così ben dettagliata, come anche in altre location, in altre aree di gioco, mi sembra di vedere un PC. E voi direte, no, no, vi assicuro, perché il dettaglio è così curato che a volte non sembra neanche di giocarlo proprio. Proceed to the main stage and stand on the podium. There's an old friend waiting for you there already. Ci sarà un bello scontro qui anche. Però adesso vi devo salutare perché comunque devo andare. È sabato, insomma, a fin fine ognuno ha i suoi impegni. Spero che questa live vi sia piaciuta. Sostenete il canale sia qui su YouTube che anche seguitemi su Twitch. Vi ringrazio. La prossima live cercherò di farla, insomma, ecco, penso che sia molto più facile. Domani è domenica. Lunedì faccio l'ultima live perché poi ci sono i giorni di festa qua e là, insomma, poi sono impegnato, altre, insomma, le solite, ovviamente, insomma, gli eventi, insomma, che comunque fa sempre piacere poi passarli da una parte all'altra, insomma, nel senso divertirsi, un po' importante, ecco, restare sempre attivi in maniera giusta. Comunque vi ringrazio, ci vediamo prossimamente, credo comunque il lunedì per l'ultima live. Penso di, cioè, mi piacerebbe mi piacerebbe continuare ancora con una Robocop Rogue City perché io ci tengo davvero tantissimo. E se non sarà così, magari prenderò Stalker 2. Adesso vedo un attimo. L'importante è che voi, insomma, supportate il canale, per me è sempre molto importante. Comunque si vedrà. Vi ringrazio, tenete attive le notifiche. Comunque io vi ringrazio di avermi seguito. Ci vediamo alla prossima. Buon fine settimana. Di nuovo, alla prossima. Ciao.